So today we will going to discuss on two topics. One is known as processor management, and later on we will discuss on device management. These are two topics, very simple topic, and among them processor management we have already done. It is basically same thing where we will do again. So processor management, basically, you know, uh, regarding a processor is basically made of four basic elements. The first one is the arithmetic logical unit. Second one is some floating point unit. Arithmetic logical unit মানে একটা প্রসেসরের যেখানে arithmetical operations গুলো হয় সেটা arithmetic logical unit করে. Next is floating point unit, where the calculations which is based on some floating point values and floating point variables, that things are taken care of by floating point unit. Some registers are also there in processor, you know, like accumulator is a processor register. We call it processor's own register, that is accumulator. And some cache memories as well. Cache memories, you know, which basically placed between a processor and RAM, which basically placed between a processor and RAM, and it works as a first memory, that is cache memory. So these are four parts of a processor: ALU, floating point unit, cache memories, and some registers. Now, among them, the ALU and FPU, that is arithmetic logical unit and floating point unit, এরা কি করে? এরা বেসিক্যালি কিছু অ্যাডভান্স অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেশন যেগুলো নাম্বারের উপর হয়, বিভিন্ন মানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস, বাকি কথায় বলতে গেলে সেগুলো করে। এগুলো সবই জানা তোদের। করার পরে সেই রেজাল্টটাকে ওরা সেন্ড করে রেজিস্টারে, যেটা প্রসেসরের রেজিস্টার, মোস্ট স্পেসিফিক্যালি অ্যাকুমুলেটর। এবং অলসো এরা কিছু ইনস্ট্রাকশনও স্টোর করে। এবং সো দিস ইজ বেসিক্যালি ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অফ প্রসেসর, যেটা আমরা অলরেডি জানি। চারটে মেন কম্পোনেন্ট: ALU, FPU, ক্যাশে মেমরি আর রেজিস্টার। নাও একটা সিপিইউ কিভাবে কাজ করে বা প্রসেসর কিভাবে কাজ করে, if we see a processor works in an instruction cycle, we call it instruction cycle. একটা প্রসেসরের একটা instruction cycle হয়। প্রসেসরের instruction cycle there are mainly three parts: fetch, decode and execute. There are three parts. এই তিনটে স্টেপে একটা প্রসেসর কাজ করে। Fetch means it fetches, it calls the instruction to some memory. So that is first phase, that is fetch. Next is decoding. Whatever instructions have been fetched, it is the duty of the processor to decode that instruction. That means it is the duty of the processor to to get the inherent meaning from that instruction. So that is basically decoding of the instruction. And finally, it is the duty of the processor to execute those instructions. So in this way, a processor works in an instruction cycle, and that instruction cycle composed of three steps rather: fetching of instructions, decoding of instructions, and execution of instructions. So these things we know, more or less these things we know. We have done it several times in different subjects, especially in computer architecture and all that. Now, our first topic is processor management. Now, what is processor management? Now, again, fortunately, we have also done this in this subject as well. মানে অপারেটিং সিস্টেমেই আমরা প্রসেসর ম্যানেজমেন্ট অলরেডি করেছি। বেসিক্যালি আমরা যেখানে প্রসেস যে চ্যাপ্টারটা আমাদের ছিল, সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে প্রত্যেকটা প্রসেস কিভাবে এক্সিকিউট করে, how a process is getting executed, how it is scheduled to different processors and all that. So সেটাই বেসিক্যালি প্রসেসর ম্যানেজমেন্ট।
সেই জন্যই বললাম যে জাস্ট এটা একটা রিভিজিট, যেটা আমরা আগে করে এসেছি তারই একটা রিভিজিট। সিলেবাসে আরেকবার করে দেওয়া আছে, তাই জন্য আমরা আরেকবার করে একটু বলে নিচ্ছি জাস্ট। সো প্রসেসর ম্যানেজমেন্ট বেসিক্যালি in case of multi-programming environment system. Now multi-programming environment মানে আমি আগেও বলেছি যে multi-programming environment means there are more than one process, there are more than one processes are present in a RAM at same time. There are more than one processes are present in a RAM at the same time. That is basically multi-programming environment. Now why it is multi-programming environment? As because when there are more than one processors are present in a RAM at the same time, that means your processor can choose any one of them and can execute it. So your processor has more than one options. It has more than one option. Any process can be selected by the processor and can be executed by the processor. Now the question is, which process will be selected? That is why we have seen CPU scheduling algorithms. In CPU scheduling algorithms, we have seen several CPU scheduling algorithms, like starting from FCFS to SJF to SRTF, round robin and all that. So these are nothing. These are basically the rules by which a processor will select a process among more than one processes from RAM. So that is basically the core thing of processor management. Processor ke amra ki kore manage korchi so that it can execute more than one processes at the same time. Now again, when I'm saying that it is more than one processes at the same time, that means actually we are scheduling the processes. It is not like that a single processor can execute more than one instruction at the same time. It is not like that. It is not possible, as because we have seen already that a processor will execute an instruction in 3 phases: fetch, decode and execute, as I told you. And so a single instruction can be executed at a single time. So that's why we cannot say, when we are saying that there is more than one processor running concurrently, it is not like that your single processor is running more than one processes. It's executing more than one instructions at the same time. It is not like that. And we have done this. We have already seen this in CPU scheduling algorithms, that how different part of different processes are getting executed by a single processor. Okay, so that is basically CPU scheduling. So that is written over here. So if the processor or CPU already have a process which is currently being executed, then operating system does not let any other process to get into the CPU for execution. And in this condition, other processes has to wait. So that is the way we deal with the processes, and that is the way our processor deals with the processes. So when a CPU executes a process, absolutely it has to deallocate that process. Okay, when a CPU executes a process, absolutely it has to deallocate that process. The process of completion of a program or process under the execution of CPU, that CPU hobe, is called deallocation of processor, because processor transfer the processed information to the user. So basically এখানে আমরা যেটা বললাম ওই একই জিনিস আমরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছি এখানে, সেটা হলো এই যে একটা প্রসেসর যখন একটা ইনস্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করছে, আফটার কমপ্লিশন অফ দ্যাট ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশন, another instruction will be taken by the processor, and then that instruction will be executed. So in that way it will work, and we know that. So in case of processor management, operating system performs few activities. আমরা সেটা একটু দেখি যে প্রসেসর ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে অপারেটিং সিস্টেম কি কি অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করে। আবারও বলছি, তোমরা জানো এগুলো, আমরা জাস্ট রিভিজিট করছি। সেটা হচ্ছে এই ফার্স্ট যে অ্যাক্টিভিটিটাও পারফর্ম করে সেটা হচ্ছে এই যে ইট কিপস দ্য ট্র্যাক অফ প্রসেসর স্ট্যাটাস অ্যান্ড প্রসেসর ইটসেলফ। এখানে আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করতেই পারি, যেহেতু তোমরা এটা করে এসছো, অলরেডি তোমাদের করা আছে, যে এই যে বললাম যে ফার্স্ট পয়েন্টটা প্রসেসর ম্যানেজমেন্টের যে ফার্স্ট পয়েন্টটা, যে ইট কিপস দ্য ট্র্যাক অফ প্রসেসর স্ট্যাটাস অ্যান্ড প্রসেসর ইটসেলফ, হাউ বা হুইচ ডেটা স্ট্রাকচার
In another way, the question can be that by which data structure a processor keeps track of the, your operating system rather, I should not say processor, your operating system keeps track of processor status and processor itself. Key data structure দিয়ে তোমার অপারেটিং সিস্টেম প্রসেসরের স্ট্যাটাস প্রসেসরগুলোকে ট্র্যাক করে কি ডেটা স্ট্রাকচার দিয়ে Sir, process control block. Exactly so. That is process control block. Very good. It is process control block actually. By process control block, processor keeps track of these things. Like I said, the program which is responsible for this task is called as the traffic controller. That is another name actually. কারণ তুমি জানো যে process control block কে আমরা আরেকটা নামে ডাকি, সেটা হচ্ছে task control block. TCB. Sometimes it is TCB, sometimes it is TCB. So it is also known as TCB, that is task control block. তার কথাই বলা হয়েছে এখানে. So this is the first part. Then the second part is second job we can say is allocates the processor or CPU to a process. Now that is another very important job of processor management or important activities under processor management you can say. That is allocates the processor or CPU to a process. So how we will allocating a processor to a process, how you are allocating a process to a processor. Again there are some algorithms we follow. আমি এক্ষুনি বলেছি ক্লাসের শুরুতেই এবং তোমরা জানো সেগুলো যে FCFS priority scheduling বা SJF by SRTF if it is a real-time operating system, so there are some real-time scheduling also there. So that is basically allocates the processor or CPU to a process. So in that way a process is allocated to a CPU. Then when a process is getting allocated to a CPU, it is obvious that when that process will be finished or when the predefined turn of that process will be finished, then we have to deallocate that process again from the CPU, because if we are not deallocate that process from CPU, then the next process cannot come into the CPU. So that's why deallocation of the processor or CPU by a process is also another very important activity. Okay, so allocation is a very important activity which is done by following the different algorithms. Again, at the same time, after completion, deallocation is also very important. So these things are coming under processor management. These are the very vital tasks of processor management. So operating system helps in deallocating CPU. এখানে এই যে deallocation এর ব্যাপারটা, যে একটা process when it has finished, তো আমাকে তখন ওই প্রসেসটাকে deallocate করতে হবে। So এই যে deallocation এর ব্যাপারটা এখানে কিন্তু হেল্প করে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম. Operating system helps in deallocating CPU when the processor is no longer required for process execution. যখন প্রসেসটার এক্সিকিউশন করার দরকার থাকে না বা কমপ্লিট হয়ে যায় বা তার টার্নটা কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন কিন্তু আমাকে ওই প্রসেসটাকে ডিঅ্যালোকেট করতে হয় সিপিইউ থেকে, এবং এটা করে কিন্তু অপারেটিং সিস্টেম। So that is the thing basically. And another thing we can say that computer system gets a bulks of processes for execution which are kept in different queue. You know, in operating system we maintain different queues, and in your system, in your operating system or in your computer system, there are crores of processors. There may be crores of processors. Each and every processor may be may demanding for the processor. Each and every process's demand is to get processor once at least. So that's why your operating system has to maintain some queues. যেখান থেকে পরপর queues থেকে queue maintain করে পরপর process গুলো processor দিকে যায়. So that is basically the thing. So again সেই পুরনো ছবিটা, চেনা ছবিটা যেটা আমরা আগেই দেখেছি, সেই ছবিটা আমি আরেকবার দিয়েছি এখানে. That is a process. It has different states. A process which has been created just now its state is new. Then that process is admitted into the ready queue. When it is in the ready queue, we can say that is RAM actually. So ready queue. Then from the ready queue, it can go to the running state. That means it is going to the processor. That is running state. And this method, you know, that is known as serial dispatch. And from the running state, a process can come back to two stages actually.
from the running state, if some interruption occurs, so it can come to ready state again, or from the running state, if some IO or event wait occurs, that means some IO is needed and all that, so it can come to waiting stage. Now, from waiting stage, after IO or event completion, it will go to the ready state, not to the running state. The reason you know, because if waiting process can directly go to the running state, then there can be confliction, as because at that time, when a process is going to running state from the waiting state directly, at that time there may be some other process is present in the processor. So that's why আমরা একটা প্রসেস যখন রানিং থেকে ওয়েটিং স্টেটে যায়, তখন ওয়েটিং থেকে তাকে আমরা রেডি স্টেটে পাঠাই, ডিরেক্টলি ওয়েটিং থেকে রানিং স্টেটে পাঠিয়ে দিই না। তার কারণ যখন প্রসেসটা ওয়েটিং থেকে ডিরেক্টলি যদি রানিং স্টেটে যেত, তাহলে একটা কনফ্লিকশন হতে পারত। তার কারণ রানিং স্টেটে সেই সময় হয়তো আরো কোনো প্রসেস থেকে থাকতে পারতো যার সঙ্গে এর কনফ্লিক্ট করতো। সেই জন্য আমরা ওকে ওয়েটিং থেকে রেডি স্টেটে থ্রু দিয়ে আবার রানিং এ পাঠাই। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দি reason of why we are introducing another stage between running and ready. Between running, waiting, and ready. So that is the reason. And finally, you can see when a process will be completed, so it will be exited and the state will be terminated stage. So this is basically the thing. This is the process state diagram. We have already done it several times in very much detail. But that is about the processor management. So processor management, as this topic is there again in your syllabus, that's why I'm discussing. So this is basically processor management. In the processor management, you have to just keep in mind that how your processor is working, how your processor is managing different processes, and that you have to say. That is basically processor management is. So it's a very simple topic. I hope you don't have any confusion. If you have any confusion, you please you can ask me. And now we will move to device management, another topic, device management. Again, a very small topic, device management. Now you know you have several devices attached to your computer system. We have several devices attached to our computer system. Several devices means your monitor, your printer, your keyboard, mouse, maybe some auxiliary memory. So there are several devices are attached to our computer system. Our main computer system, with our main computer system, there are several devices. Okay. So to managing all these devices is a challenge. To managing all these devices is a challenge to the operating system. Why? Because you have to use those resources wisely. You have to use those resources wisely, as well as you have to extract the highest efficiency from your computer system. So that is basically device management says that how different devices are managed by your operating system wisely in an optimum way. That basically known as device management. So basically here, you know, it is written, you can study that you can read that several resources may require for a process to execute, such as main memory, access to files, disk drives, and so on. So when we are executing a process by a processor, along with the processor will be needed main memory, will be needed to access those files, will be needed to access disk drive, that is hard disk I'm talking about, and there are other several devices. So resource can be granted if they are available, you know, resource can only be granted if they are available, and control can be reverted to the processor. So this is the scenario, this is the basic scenario. So otherwise what will happen? Otherwise processors will have to wait until the adequate resources are available. Jodi tomar kache resource ta na thake, jodi tomar kache suppose your main memory is not available, so you have to wait. That means your process has to wait. So system has several devices, and to manage these physical or virtual devices, operating system needs a separate program. Okay, system এর যে different devices গুলো আছে, যেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই physical, কিছু হতে পারে virtual device. So তাদেরকে ম্যানেজ করার জন্য operating system needs a separate program to communicate these devices, which is called device controller.
which is called device controller. So device controller is a program, device controller is a software, you can say part of software, part of operating system, which helps to manage different devices attached to your computer system. Now, more importantly, these devices can be physical device as well as can be virtual devices. So that thing you have to keep in your mind. So it also checks whether requested device is available or not. So device controller is also checks whether your requested devices, suppose you are demanding for a printer and your printer is not available. আমরা deadlock যখন করেছিলাম তখন আমরা এইসব printer এইসব নিয়ে আলোচনা করেছিলাম. So same thing basically, like suppose you are demanding, your process is demanding for a printer and you don't know that means your system don't know whether that printer is available or not. So in that case, it will be an uncertain situation. It will be an uncertain situation. So to handle those uncertain situations, you need some mechanism. You need some mechanism. So device controller is that mechanism which will assure you that yes, your device, your intended device is available, or which will indicate you that no, at this moment your intended device, your required device is not available. So that is basically device controller is all about. There are several resources controlled by operating system in this way. 1 minute. That is the thing. You don't know. I mean, there are several resources that need to be controlled in an optimum way, and for that, a dedicated portion of operating system is needed, which is basically known as device controller. For example, you can say tapes and some are tapes, like suppose physical device like tapes drives. Now tape drives you didn't see it. Now forget about tape drives. Suppose physical device like printer. Suppose physical device like printer, and suppose some virtual devices like some files. Again, some files can be treated as a device in that case. So you need to control this. You need to control this. If that file is not available, suppose that file is busy and that file is not shareable. Okay, among different processes, that file is not shareable. File is mutually exclusive file, and your process is demanding for that file. At that time, that file is taken by some another process. So in that case, you have to wait. Otherwise, confliction will happen. So these things are controlled by device controller. So in case if there are multiple users of the system, like Unix is a multi-user operating system, you know. So in case if there are multiple users of the system, then the system may require to first request the device to confirm exclusive use of it. Okay. That is another very basic thing you have to do. That means your operating system has to do when you are running, when you are in a multi-user environment. So in a multi-user environment, the things become much more complex, you can say. Things become much more complex, as because in multi-user environment, suppose from the same machine, actually from the same machine, suppose one user is accessing a file. Now another user is demanding for that file. So you have to check it correctly that okay, that device is not present right at this moment to the user who is demanding for that particular device. Okay, because this device is already busy. Now, so these things you have to track it very correct way, in a very correct way, and these things are done by the device controller. So after the implementation of the task for which the device will release it. That is they are saying that যে তোমরাও জানো এটা যে ধরো একটা ডিভাইস একটা পার্টিকুলার ইউজার সে ব্লক করে রেখেছে, এবার এখানে ওইটা আরেকটা কাজ যে ধরো সেই ইউজারের it has done its job with that particular device. So after that device should be released. After that device should be released. Otherwise what will happen? Otherwise deadlock may occur. So after that device should be released, and that releasing operation is also controlled by the device controller actually. Okay,
So there are other operating systems that allow unmanaged access to devices which can be caused of hazard or deadlock condition. মানে তুমি এরকম দেখতেই পারো অনেক অপারেটিং সিস্টেম আছে থাকতেই পারে যেখানে হয়তো খুব বেটার ওয়েতে এইগুলোকে হ্যান্ডেল করা নেই, হয়তো খুব বেটার ওয়েতে এই ডিভাইস কন্ট্রোল দিয়ে এই জিনিসগুলোকে এতটা হ্যান্ডেল করা নেই। সো ইন দোজ কেসেস হোয়াট ক্যান হ্যাপেন, frequent deadlock can occur. Okay, so জাস্ট আমি একটা এক্সাম্পলের জন্য বলি এক্ষেত্রে ধরা যাক যে ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাপল অপারেটিং সিস্টেমস অ্যান্ড দি suppose Windows operating system or some other operating system. So sometimes we see that maybe Windows operating systems are hanging, but Apple operating systems are not hang. I mean that this frequency is very less in Apple operating system. What is the reason? What may be the reason? Maybe the reason may be like this. Reason may be in Apple operating systems, this deadlock handling, this device controller mechanism is designed in better way, is implemented in a better way. Okay, which has not designed in that way in other operating systems. That's just for an example. I'm not saying that মানে যেটা আমি বললাম এটাকে এরকম ভাবে ভাবার কোনো দরকার নেই যে হ্যাঁ অ্যাপল অপারেটিং সিস্টেম কোনো সময় হ্যাং করে না বা উইন্ডোজ সব সময় হ্যাং করে বা এরকম কিছু আমি যেটা বলিনি, আমি জাস্ট ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য বললাম যে দ্যাটস ওয়াই অ্যাপল অপারেটিং সিস্টেমস আর মাচ মোর কস্টলি, মেবি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমস আর মাচ মোর ইউজার ফ্রেন্ডলি, বাট ইট ইজ নট সো কস্টলি, and that's why market share of Windows operating system is much better than Apple operating system. So that may be the reason I'm saying. It is not the sole reason. I'm not saying it is the sole reason. Don't misinterpret me. Don't take it in a wrong way. আমি just example এর জন্য বলছি। তো that is the thing. এইভাবেই differentiate গুলো হয় actually, সেই কারণেই বললাম। So the thing is that suppose a device has been requested, a particular process has requested for a device. So once the requested device allocated, then it can be read. যতক্ষণ না requested ডিভাইসটাকে ওই প্রসেসের জন্য অ্যালোকেট করা হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু রিড করা যাবে না, ওই ডিভাইসটা দিয়ে ওই পার্টিকুলার প্রসেসটা কিছু করতে পারবে না। যখন ওটাকে অ্যালোকেট করা হবে তখন ইট ক্যান বি রিড, রাইট অ্যান্ড পসিবলি রিপোজিশন দ্য ডিভাইস, সেম অ্যাজ ক্যান বি ডান ইন সাম কেস অফ ফাইলস অলসো। সেখানে ডিভাইস বলার অর্থ হচ্ছে শুধুমাত্র ডিভাইস নয়, ওই যে বলেছিলাম ভার্চুয়াল ডিভাইস বলতে আমরা এখানে ফাইলকেও বোঝাচ্ছি, যে ডিফারেন্ট ফাইলস যেগুলো ইউজ হয় সেই ফাইলগুলোকেও বোঝাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। নাও সিমিলারিটি between files and IO device is so prodigious that several operating systems including Unix merge these two into a joint file which is called device structure. Actually Unix এ যেটা করা হয়েছে আমি তোমাকে আগেও বলেছিলাম আগের দিন, মনে আছে কিনা জানি না, যে ইউনিক্সে উই ট্রিট এভরিথিং অ্যাজ এ ফাইল। আমি এই কথাটা বলেছিলাম আগের দিনের ভিডিওটা দেখলে পাবে যে ইউনিক্সে এভরিথিং ইজ ট্রিটেড অ্যাজ এ ফাইল। নাও why it is so or how it has been possible? Because এই যে ডিফারেন্সিয়েট বলছি আমরা ডিভাইস এবং ফাইল, এটা এতটাই কাছাকাছি, মানে এটার মধ্যে ডিভাইস এবং ফাইল তুমি যখন দুটোকে যখন কম্পিউটারে প্রোগ্রাম দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করছো তখন তোমার কাছে ডিভাইস এবং ফাইল দুটোই ভেরি ক্লোজ, দুটোই সেম থিং, বা দুটোর হ্যান্ডলিং প্রসিজিওরই সেম। সো দ্যাটস ওয়াই it is not so much required, it is not so required to differentiate between files and devices. So that's why in Unix they have treated everything as a file. Your monitor is a file over there, your mouse is a file over there, again your genuine files are also files. So in Unix everything we have treated it as a file. Sometimes IO devices are recognized by directory placement, special file name or file attribute. So ওই বললাম যে ইউনিক্সে IO ডিভাইস গুলোকেও ফাইল হিসেবেই ট্রিট করা হয়েছে। So the user interface also make devices and files seems to be similar, এবং user interface এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে, user interface means how you are interacting with your computer. So user interface also make devices and files seems to be similar, however the core system calls are dissimilar. Now I'm not talking about the system calls, I'm not talking about the functions, inherent functions which is there, which is working under your operating system. I'm not talking about that. I'm talking about the user interface. I'm talking about how a user is getting a view of the computer system. So an user is getting a view of its computer system in Unix as if everything is a file.
as if everything is a file. So that is my point of view. That is my point actually, what I want to say. So that is the thing. Now, if we see, operating system performs the a few activities to manage the devices. কি activities operating system করে device manage করার জন্য, আমরা সেটা একটু যদি দেখি তাহলে আমরা পাবো, it decides that which process and when gets the device for how much time, কোন process এবং কোন প্রসেস ডিভাইসটা পাবে এবং কতক্ষণের জন্য পাবে। সো দ্যাট ইজ বিং টেকেন কেয়ার অফ বাই দি ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। নেক্সট, ইট হোল্ডস ট্র্যাক অফ অল দি ডিভাইসেস, প্রত্যেকটা ডিভাইসকেও ট্র্যাক করে, কোন ডিভাইসটা বিজি, কোন ডিভাইসটা কতক্ষণের জন্য বিজি, কোন ডিভাইসটা ফ্রি আছে, কোন ডিভাইসটা কতগুলো ইউজার একসঙ্গে হ্যান্ডেল করতে পারে, এইসব জিনিসগুলো। তার সঙ্গে আইও কন্ট্রোলার ইজ ইউজ টু পারফর্ম দিস টাস্ক। এর সঙ্গে আইও কন্ট্রোলার, ডিভাইস কন্ট্রোলারের সঙ্গে আরেকটা কন্ট্রোলার কাজ করে এখানে। এই সবই কন্ট্রোলার গুলো কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে থাকা একটা সাব পার্ট তুমি বলতে পারো, তারাও কিন্তু সফটওয়্যার অ্যাকচুয়ালি। সো আইও কন্ট্রোলার ইজ ইউজ টু পারফর্ম দিস টাস্ক। এক্ষেত্রে আইও কন্ট্রোলার ওকে হেল্প করে এই কাজগুলো করার জন্য, এই ট্র্যাক করার জন্য ডিভাইসগুলোকে আইও কন্ট্রোলার ওখানে হেল্প করে। নেক্সট, ইট অ্যালোকেটস দ্য ডিভাইসেস ইন কনভেনিয়েন্ট এন্ড এফিশিয়েন্ট ম্যানার। প্রত্যেকটা ডিভাইসকে কনভেনিয়েন্ট এবং এফিশিয়েন্ট ম্যানারে it allocates the devices in convenient and efficient manner. That is basically the thing is that we do it in a very efficient manner. We have to do it in very efficient manner and very convenient manner. Then otherwise what I have said you, what I have told you, that if you are not maintaining it in a convenient way, if you are not maintaining in a very efficient way, then it will be very hazardous to maintain. It will be very hazardous to maintain. We cannot keep track of it, and if we cannot keep track of it, then maybe some device is not available. Still, we are allocating that device to some other process. So ultimately, that process will be in deadlock, or it has to wait. So that thing ultimately hamper your efficiency, your system's efficiency. So obviously, we will not want that. So that's why you have to maintain it in a very efficient and convenient way. Okay. Next, deallocate the devices which are no longer required for a task. আমাকে সেই ডিভাইসগুলোকে ডিঅ্যালোকেট করে দিতে হবে যেগুলো এখন আর ইউজ হচ্ছে না। মানে কোনো প্রসেস যদি কোনো ডিভাইসকে এখন আর ইউজ না করে, সো হ্যাভ টু ডিঅ্যালোকেট ইট अगेन। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং, দ্যাট ইজ দ্য বেসিক থিং অ্যাবাউট ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট। এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, এই ছবিতে তুমি দেখো যেটা বলা হয়েছে, খুব সিম্পল ছবি। ডিভাইস ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে অপারেটিং সিস্টেম, তার সঙ্গে আছে মেমরি ম্যানেজার, তার সঙ্গে আছে প্রসেসর ম্যানেজার, তার সঙ্গে আছে নেটওয়ার্ক ম্যানেজার, ফাইল ম্যানেজার এবং ডিভাইস ম্যানেজার। এই যে প্রত্যেকটা memory manager, then process manager, then network manager, then file manager and device manager, all these, next security manager as well. So all these are different components under operating system. All these are different components under operating system. These are the subsections or subparts of operating system. So file manager maintaining the files, memory manager maintaining the memory, processor manager maintaining the processes, network manager, it is maintaining the networks, device manager, it is maintaining the devices, different devices that is maintained by this device manager. So these things are very important actually. These are the several parts, several subsections of the operating system. Okay, that is the device management. The thing is now আমি অনেকটাই বললাম, সময়ও আর বেশি নেই এই সেশনে। সো একটা কাজ করি, আমরা নেক্সট সেশনে যাই। আমরা নেক্সট সেশনে আমরা আরেকটু দেখার চেষ্টা করি জিনিসগুলোকে। The things are very simple. I hope you are getting it because there is nothing much to understand here. You have to revisit these things. We are just revisiting these things. We have done processor management already in a detailed way. A device manager is similar kind of thing. It is managing different devices actually. এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা এখান থেকে বুঝলাম সেটা হচ্ছে এই যে these are the different parts actually. These device management, file management, network management, all these are coming under the operating system. All these are coming under the operating system. আমরা যদি সেট কনসেপ্ট, সেট সাবসেট কনসেপ্টে বুঝি তাহলে অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে সুপার সেট। আর এই যে ডিফারেন্ট আমরা নেটওয়ার্ক ম্যানেজার বললাম, ফাইল ম্যানেজার বললাম, আদার্স যেগুলো বললাম, ডিভাইস ম্যানেজার, এই সবগুলো যেগুলো বললাম সেগুলো সবই হচ্ছে সাবসেট। Okay, so come to the next session. Join me in the next session. আমরা আরেকটু দেখে নিই জিনিসগুলোকে। নেক্সট সেশনে এসো প্লিজ।